Wageningen, Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal en Den Helder. Beste reizigers, C34 en bevindt zich in de Intercity richting Den Helder. We gaan onderweg nog stoppen op de Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist, Utrecht Centraal, Amsterdam, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Castricum, Heilo, Alkmaar en Alkmaar gaan we door de stoptrein richting Den Helder. Het is erg vol in de trein, houd een beetje rekening met elkaar. Als je iemand ziet die staat en u heeft een tas op je stoel, wees dan zo vriendelijk om die persoon even zitplaats aan te bieden. Het is een beetje druk, heeft mee te maken dat er geen treinen, minder treinen rijden tussen Arnhem en Nijmegen door het defecte spoor. Desalniettemin hoop ik dat u een fijne reis heeft. We wensen in ieder geval een fijne reis.
Goedemorgen, volgende station is Driebergen-Zeist. Station Driebergen-Zeist. Dames en heren, een hele goede morgen. Zoals u merkt wordt het aardig druk in de trein. Zou je allemaal zo vriendelijk willen zijn om de tassen van de stoelen af te halen en zo ver mogelijk door te lopen in de gangpaden, zodat iedereen mee kan. Alvast bedankt. Goedemorgen beste reizigers, welkom in deze overvolle trein richting Den Helder. Excuses daarvoor, heeft te maken met een storing tussen Nijmegen en Arnhem, waardoor er minder intercities rijden. We hebben zoveel mogelijk iedereen mee willen nemen. De trein is daardoor heel erg vol, houdt u daar rekening mee met elkaar, kijkt u naar om. Loopt u zoveel mogelijk door in de gangen, dan kunnen we iedereen meenemen. Driebergen-Zeist, daarna gaan we nog door richting Utrecht Centraal, Amsterdam, Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Castricum, Heilo, Alkmaar en de Alkmaar gaan we door naar Stoptrein richting Den Helder. Maar het eerstvolgende station straks is Utrecht Centraal. Namens al het personeel aan boord wens u ondanks de drukte toch nog een fijne reis.
Bente en Naomi. Dames en heren, ladies en morgen om 8:07 bij radiostation Utrecht Centraal. Boven staat op de Intercity Rotterdam Centraal van spoor 8. De Intercity Leeuwarden van spoor 12 voor de richting Schiphol van naar spoor 14. Voor de richting Den Haag Centraal vertrekt van spoor 8, 8:28 en richting Enschede van spoor 12 om 8:37. Naar Utrecht gaan we weer bij de richting van Amsterdam, Amsterdam Centraal, Sloterdijk, Zaandam en uiteindelijk richting Den Helder. Station Utrecht Centraal.